Успех може много по различен начин да се дефинира, обаче, нали, според мен е когато успяваш с каквото си напочвал да стигаш до целта си. И без значение колко дълго ти отнема да стигаш до края. When you start a company, you have some ideas how it could work, and you have to also to adjust these ideas when there are problems occurring and things are not probably running in the right way. But basically, you have a target, and that's where you are working for. And well, and I'm measuring success really on a long term. Успех е когато си щастлив. Когато се реализират се идеите ти, когато можеш да правиш каквото искаш да правиш, когато има тази възможност да живееш живота както искаш да живееш. Success is happiness to a certain extent. If you enjoy what you're doing, then you should have this kind of satisfactory feeling to it, and ultimately this should lead to something that you could describe with being happy with a certain development or situation. Obviously, happiness, you could define what this is. Is it money? Is it friends, family? I believe it's all of this, and I have found all of this here in Bulgaria. The wine business was actually had a funny start because my wife, at this time my girlfriend, she accompanied me here to Bulgaria visiting a customer of my other business. Минахме през виноградец Карабонар и той се така до някаква степен ужаси от състоянието на лозята по това време. We passed all these old vineyards and all was looking like a wilderness. И така се зароди идеята да произвеждаме вино тук. So looking at all those vineyards in a really bad condition, I said, hey, come on, let's do something about it. So, and that's how it started. I'm coming from one of the most famous villages known for white wine worldwide in Germany, in the area of Rheinhessen. And I've been grown up with wine. Кое е общото между Карабонар, България и Фльорсхайм-Далсхайм, Западна Германия? Отговорът е истински доброто вино, българско грозде и Велис Вайнярдс, един уникален проект, в основата на който са любовта към виното и природата. Българско грозде се транспортира до Германия, а там се винифицира от местните немски технолози с дългогодишен опит. Двете изби произвеждат вина. Challenging here in the whole process is of course all the authorities. It's fairly similar to Germany, maybe a little bit more critical, I would say. Things take a long time. You have to be patient, and they come and check and they go and nothing happens and you have to ask again. But this in a certain level can also happen in Germany, to be honest. Трудно е да се обясни, че много неща, които се получават в Германия, не могат да се случат в България заради различни пречки. От гледна точка на законодателството, на гласата, на администрацията, на гласата на хората в района. Challenging thing is then that buying the land and bringing people to the notary. Sounds funny, but it is like that, because when the land was given back in the beginning of the 1990s to the families who owned it before the communism, then meanwhile there were two more generations with kids and kids. So sometimes you have more than 12, 13, even 15 people at the notary for a little piece of land. I don't know how many, but maybe 250, 300 dates with the notary were necessary to have the land we have today. След придобиването на земята започва рекултивацията на старите лозя, които в началото приличат на джунгла.
Многократно съм имала желанието да се откажа, но благодарение на него, на мотивацията, която съм получавала от него и от хората, с които работим, разбира се, така през времето, екипа, който сме създали, нали, те ни дават мотивацията да продължавам и да не се отказвам. No, I never give up. When I decide to do something, I really think about it, and when I make the decision, then there's no giving up. You always have, you have circumstances which are not easy. That's life, That's the life of an entrepreneur, to deal with problems and find a solution for them. So wine is a long-term project and you have to be patient. If you decide to start from scratch just with nothing, then you have to be aware that this will be a project for 15, 20 years. So 2009 we started. In 2013 we planted for the first time 90 deca. And the first grapes we picked a year later, but only very little, I think in total we had 7,000 bottles of this first year. And these bottles, of course, you put them in oak, you wait, you bottle them, you wait again. So 2017 we sold the first few bottles. 2017, after 8 years. Любов, здрави нерви, решителност и много търпение се оказват в основата на хубавото вино. За мен виното също е една част от изкуството. Правенето на вино е изкуство. I think one of the greatest moments was the opening last year here in Bulgaria. Really, it was really nice to combine culture, art, and wine, because it fits together, And the way this opening was organized, and with the artists we had, and the way the winery was prepared, this was really nice. За мен, самото стартиране на нашия Велес Vineyards като проект, идеята е то да съществува, ако има как, 100-150 години. For me, this is a fantastic continental climate we have here. Of course, it is sometimes a little bit difficult to find workers for doing this job outside. It's not an easy job, at any weather conditions you are outside. But what is important for a winery is that you can harvest every year a perfect quality, and that's what we have here. So yeah, I will do it again. Те са вързвани неща, хора и природа, обаче двете заедно са най-голямо богатство на България. I think there's loads of things that Germany can learn from Bulgaria, and people wouldn't think so. Really, what you guys get done in terms of education, be it in the schools or be it at university, is of a different quality and level than what we have in Germany these days. And I know this from people who are working in the IT businesses who came to Bulgaria initially just to save money, and yet they are saying, I get better results because I have people that are better qualified, more eager to be keeping up with new challenges, and more dedicated to their jobs and their country. The business that I'm in is communication, has to do with people, it's a people business, and so my obvious answer would also be it's people. I think that there is a lot of talent here, and I really hope that together with business and politics, this will be preserved for the future, because that's where a lot of the potential of the country comes from. Това, което е важно, искам да кажа, че немският бизнесмен, идвайки тук, той привнася част от неговата култура, бизнес култура. Той е коректен, той е социално отговорен, той има много силно развито чувство за въпросите за опазване на околната среда. На него са му чужди порочни практики. Видях какво става с един пазар, когато една граница пада, с reunification of Germany.
ама бях малък, но когато видях какво става с Европейски съюз, ми беше ясно, че има възможности. И когато дойдох в България, видях колко е красиво и колко спокойно, реших да пробвам. Наричат Велико Търново малката Силициева долина заради бързите темпове, с които се развива сектора на информационните технологии. Една от първите компании в аутсорсинга и обработката на управление на данни е Осцеола. Ние процесираме данни. По принцип, това е почти същото като в кол-център, но нашите хора не говорят и не вземат тези данни и тези информации с слушалки, но те гледат формуляри и пишат тези формуляри. Данните вървят с данна база в Германия и това е аутсорсинг бизнес. Няма да видите как работят екипите, защото информацията, която обработват, е поверителна. На пазара са от 17 години. До момента компанията е обработила над 160 милиона документи и е участвала в над 200 проекта. Фирмата е смятана за един от най-добрите местни работодатели. To not give up, maybe. Да не отказваш. Когато имаш една идея какво не е в нормалното, стандартните работи, трябва да имаш много мотивация, за да вървиш и през трудни моменти напред, защото вярваш идеята ти. Това е най-трудното, да ставаш винаги мотивиран и когато работиш с хора заедно, защото това не можеш да правиш сам. Трябва винаги добър екип. Имам, ама за да пристигаш до там, това беше трудно. А добрият екип от служители се печели с човешко и коректно отношение, но и с много и различни възможности за възстановяване и почивка, които водят до повече креативност в екипа. Човека има много повече нужди от само това. Нали, заплата е много важна и да е сигурна и да идва всекъв месец е важно. Но освен това имаме нужда от култура, от социалността, от тихина, от спортуване, да сме заедно. Има много други елементи, какви трябва за живот и на човек. И когато сме толкова много заедно, както сме на работа, нали, това е най-много. Сме тук заедно с колеги, повече с фамилията или с приятели. Това е факт. И в този момент е много важно да се чувстваш се добре и да имаш най-много от нужди, каквито има човека, да са близо до теб. И за това имаме занималния за деца и един фитнес и барче. С места като тази библиотека, къде можеш да правиш нещо по-лично, по-тихичко, като интервю. Звучи като българския Google. Спортен център с зала за бойни изкуства, библиотека, пространства, в които можеш да избереш да играеш на настолни игри или да пробваш нещо ретро на гейминг станции, бар, музикално студио и репетиционна, детска занималня с работилница за щури идеи. Всичко това под един покрив в бившата баня на улица Ниш. Додо Академия се роди съвсем спонтанно, в помощ на колегите, които работят тук, за да могат децата да бъдат близо до родителите си, родителите да се чувстват спокойни. Няма електронни устройства и това всъщност привлича доста от родителите, защото в днешно време всички знаем, че те колкото са полезни, толкова са и опасни. Много важно за нас е изкуството, затова един от модулите, в който работим, е Art and Craft. Друго, което е важно за нас, е природата. Имаме екомодул, здравословното хранене, театъра, музиката, технологиите и какво още сигурно. Да, лаборатория, правим понякога опити. First I did this only internally for the people in the company. And now since a couple of years we opened the club also for our neighbors because we take resources here from the working bazaar, from the working market. And these people, they are my resource, and I feel that we have to, as organism, as company here, we have to give something back to the cartel, to the people here.
Of course, this is different in Bulgaria. Of course, this is not always easy. Of course, it's always easy to be mad about them. But this is the same, or let's say it's in different way in Germany. We have the same things in Germany. They're on a different way. You know, I get asked also for corruption, for example, from my customers. They want to know for problems. They want to know concrete what is about corruption in Bulgaria, and I say, of course, it exists. The same like it exists in Germany. When there are people and when there is money, there is always corruption. No, it's in a different way. It's more visible here, and it's on a smaller. It's more like in the Wild West. It's not like in Germany where it's on a bigger level and where it's more established already, maybe. There is not a clear yes, and there is not a clear no. So if you would ask the question a little bit different, if you would say, or let me say it different, if I would have known before what I have to change about myself, about my character, to be responsible for 160 people and this whole business, I would not have done it. But during the whole process and until now, I don't regret anything, because it was very, very difficult and painful and taking a lot of energy, but I think it's worth it and it needs to be done. Често пъти колеги, бизнесмени, идвайки в България, те идват с предразсъдъци и тъй като не са били и смятат, че тая неопределена, неясна страна крие повече рискове и опасности, но в большинството от случаите, когато им приключи мандата, те биха желали да останат по-дълго, да продължи времетраенето на дейността им в България. Because you have this type of things also in Germany. We call it in a different way, you know. I call it networking, you know. Here it's sometimes a little bit more obvious doing business this type, but it's not really that much different like many would think. I mean, German entrepreneurs are used to huge bureaucracies, because we do have them in Germany too, and that's sort of like is a key thing. And this type of quick editability that you need to be developing might be a problem, but then again, you have very much a well-educated and committed workforce. You have people, many people that have been living abroad and would be able to relate to you, and many people that are dedicated to be contributing to the future of their country here in Bulgaria. So I think it's very much an investment case worth considering. There is potential to grow, of course. I don't want to grow in financial numbers. I have to grow in financial numbers every year because I have to raise the salaries, because they are going up here in Bulgaria extremely compared to Germany, for example. But with the inflation that we have and with the low standards that we have in Bulgaria, we have the biggest need here for compensation. So this is what I'm trying to do, and this is a balance and this is growth for me. В пазвите на плодородната долина на река Дунав, близо до резерватите Русенски лом и Сребърна, е разположена фермата за биоземеделие на едно българо-германско семейство. България е хубава държава, топло, хубави хора и най-вече спокойствие, което за мен лично един от най-положителни нещата на българи като цяло и за държавата. Винаги ще намираш начин да направиш нещо и дори да не мислиш има начин, ама тук имаш възможност да го довършиш. Съпруга ми. Той беше инициатора в интерес наистина на всичко. Да останем в България, защото аз не исках да оставаме в България. Исках да живеем някъде другаде, но той беше инициатора. Той много обича България, обича природата, обича всичко наоколо. И общо взето мисля, че той инициира цялото ни оставане и в смисъл цялото ни заселване, така да се нарече, в България. За мен лично е най-трудно, най-тежко урок в България, че трябва да имаш търпение. Без търпение тук нищо не можеш да пристигаш
И аз лично нямам търпение. И аз искам да имам план и да следвам този план и утре да сме готови. Тук учих да имам търпение, защото нямах избор, не защото исках да уча тази урок. Посвещават се на бизнеса с биологично земеделие, като през летните месеци отглеждат билки, от които произвеждат етерични масла и флорални води с отлично качество, а през зимата – орехови фиданки. Но всеки ден е борба, общо взето. И винаги има сполуки и несполуки в цялата работа. Трудно е, но пък ни носи някакво удовлетворение, защото това, което правим е нещо, което има смисъл. Успяхме с всичките хора, понеже ние бяхме с тях. Как няма да успеем? Ние като копаем и те покрай нас трябва да копаят. Ние като носим и те носят с нас. Особено с орехи почнахме супер миниатюрно, облагородихме в нашия баня, в къщи. Първо, да събираме опит, как става, по какъв начин става и когато разбрахме как става и дали става изобщо, тогава увеличихме тази дейност. Цялото стопанство, което е за мен като цяло беше един много голям риск. И като цяло първоначално не успяхме да оженим тези успехи, за които си мечтаехме всички, как за 1-2 години всичко се случва и всичко е наред, но с много постоянство и с доста трудности успяваме всяка година, може би удвояваме силите си. Особено първите години бяхме на много такива моменти, бяхме в такива много моменти, които щяхме да се откажем. Бяха много трудни първите години, когато започнахме. Мисля, че всички имаме силен дух, общо взето. И извадихме и много късмет, така мисля, в целия бизнес. И не се отказахме, защото бяхме упорити и постоянни. Най-голяма недостатък е, че хора очакват да е готово. Обаче не помага само да мрънкаш, трябва и да действаш сам. И това е най-голяма недостатък на България, че хора повече пъти очакват на готово. Казват, че правят всичко с много любов. Така се отнасят и към природата. Не може да имаш такъв поглед върху нещата, че само да взимаш от природата. Трябва и да даваш нещо. Трябва да се отнасяш към природата с респект, за да може тя да ти отвръща със същото. Защото биоземеделието не е само да едеш сега чиста храна, това е също остава и за децата ти някакво наследство. Не може да ограбваш от природата, а да не даваш нищо. Да идват с търпение, първо, и да намерят с кого да работят тук. Има хора тук, има кадърни хора, обаче първо тях трябва да намераш. Първо трябва да имаш квалифицирани хора, с които можеш да говориш един език долу-горе и който знаят какво правят. Of course, to really look for the right place, as usual, as at any other country you go, and of course also have a look if you find the people you need for doing the job. We always say, funny about it, here in Bulgaria you have, if there are 7 people solving a problem, they first discuss it and waiting for the 8th one who is doing it then, And that is really a difference to Germany. In Germany you have always somebody who will do the job. Добре дошли. Аз мисля, че ние специално в Германия сме много назад с връзката, с цялата връзка с България. Този пазар тук е много малък, много сме далеч. Те не виждат голяма разлика от румънци и българи. Те са абсолютно супер различни култури. Ама в Германия не гледат към България толкова много. First I would say come. I think there are a lot of opportunities,
as we all know, it's never easy, nowhere. I think if we're talking about the hard factors like taxation and others, it's obvious there is some upside here in Bulgaria. There are very interesting framework conditions. But I would also say, I mean, it's for a reason that actually a lot of German managers coming to Bulgaria also choose to stay and to make this their home for reasons that probably have to do more with soft factors, the talent, the quality of life, the closeness also to Germany, the connectivity that we have, the positive attitude from Bulgarians towards Germans and Germany. That would be the factors that I think were very important in this context. Идва в България малко преди приемането й в Европейския съюз заради приключението й в търсене на нещо различно. It was funny, it was by accident, as so many good things that happen in life are not planned. A friend of mine invited me to visit him in Sofia, and I came. And I liked it from the first minute, I have to say. I liked it because I felt that there's a special spirit of unfinished things or new things, dynamic that can develop out of this. And for some reason I was interested in this from the first minute. Споделя, че е избрал да остане, защото е осъзнал, че тук може много по-добре да развие себе си и своите идеи. Working for a big global company with a good name and a brand behind this opens a lot of possibilities. At the same time, working in a small place like Bulgaria that is normally not on the map of, let's say, global business also has its advantages. And if you put the two things together, then very interesting things can come out of this and can develop out of this. And I think in my case, this is exactly what happened. Опитът му от работата с български екип разклаща представата за България като донор на евтина работна ръка и доказва, че страната ни всъщност може да бъде едно добро място за правене на кариера. When I came here, I noticed that there is fantastic talent here, but Bulgaria and also my team here was always seen as the cheap option, cheap labor. I mean, okay, it's a very important factor. But I also realized that there's a lot more. And what we went to build over the last 10 years is a specialized unit that is analyzing a special kind of data. And within this, with this specialization, we were able to become a center of excellence within Publicis Group, an organization of 90,000 people around the world, headquarters in Paris, so a huge operation. And today my team is working on some of the biggest accounts of this group for some of the biggest brands and companies in the world, and all of this out of Sofia. And I would say that this is a fantastic story, and it's very motivating. And the thing that I like to see most is how proud and how appreciated my team feels having made this journey from, you know, just do it to consulting, sharing knowledge, and being seen as specialists that you could probably, or that you would maybe expect in places like New York, London, Singapore. No, it's Bulgaria and it's Sofia, and that's something that I'm proud of. That would be success for me in the business sense. Вярва, че България има сериозен икономически потенциал в областта на дигитализацията. Това важи с особена сила за творческата индустрия, в която работи, в областта на рекламата, медиите и дизайна, IT, софтуерната и гейминг индустрията. I was struck when I came to Bulgaria to learn about the friendliness of the Bulgarians, especially towards German citizen in Germany as a country. It struck me. I had no idea, and I think 99.9% of Germans have no idea about the connectivity, the way that Bulgarians feel about this particular relationship between Bulgaria and Germany. It is very strong, it is very positive, and it doesn't happen too often
to Germans that people are really excited to meet somebody from Germany. So Bulgaria, the extreme opposite. I think in the beginning I thought people would pull my leg when they said Germany, this is the coolest place and we are happy that you're here, and we would always love to be there for studying, for work and these kind of things. So it's a very interesting relationship, and I think it is not valued enough also from the German side, so nobody really knows about this. So I would say yes, of course. I would also come back to Bulgaria, this kind of interest in something new, interest in something that is developing. Yes, this I would repeat, and to be very clear and honest, the 20 years that I'm in the country, I have not regretted one day to be here. I would love to extend what we are doing already. I think actually Bulgaria, from an advertising point of view, is a small market. There's not the growth that actually we would need over longer periods of time. So my expectation would be that the business that is looking at global markets and global clients is bound to grow. So this means we need more of these fantastic people that we already have. We have to train, we have to make sure that we are keeping this level of excellency, and I think we will have very interesting times ahead, growing outside of Bulgaria as a market, delivering excellency to the world, if you want. Успеха е нашия работа като отбор заедно, нали, че стигаме наистина до нещо и той точно с търпение, не е нещо конкретно, защото той сумира през годините и да минаваш заедно като отбор с наши работници, с Велико и с Павлина, нали, през трудни моменти и да успеем с добри моменти, нали, той е успех за нас. So for me the growth is to keep the company stable and to also secure it for the future. So the people will have their safe job with raising salaries also in the future. So for me, the continuous movement is more important than grow in numbers or something like this. I think that in 15 years no one will talk about Bulgarian wine when it comes to us. Because what we are doing, we are really combining this terroir we have here, which is a fantastic place, and actually it's one of, if not the oldest known place for where wine was produced out of grapes. And this terroir brings us great wines. Yeah? And it is also really interesting to see year by year also the difference between our winery here in Karabuna and our winery in Germany. So also here some difference in how the wine is made, but I think in 15 years we will be known, and this place will be known for one of the best wines you can find.